Hai guys, welcome back sama gue Kintania. Jadi sekarang gue udah ada di Bandara Ngurah Rai International Airport. Dan sekarang gue lagi mau melakukan rapid test atau Genos test. Dan ya, masa berlakunya cuma 1 kali 24 jam. Jadi kita harus ngelakuin itu hari ini. Wow, it's a long line. It's okay, we're here, we got time. Ya, thank you, Bli. 2 orang ya? Ya. Kita nemuin 2 tes di dalam airport, yaitu Genos dan juga rapid test. Tapi kita berdua milih Genos karena lebih cepat walaupun ngantrinya panjang banget. Sekarang ini lagi di antrian 107, sedangkan punya gue di 143. Lumayan lama nunggunya, tapi hasilnya lumayan cepat. Nah, ada beberapa hal yang harus diingat kalau misalkan mau tes Genos itu nggak boleh makan dan nggak boleh minum 30 menit sebelumnya. Terus habis itu juga pendaftarannya lewat online ya. Jadi dikasih kertas kayak gini, nanti tinggal di scan ininya, kalian bisa registrasi di sini. Yang selembar ya. Iya, iya. Genosnya udah selesai tesnya, jadi gue harus nunggu sekitar 5 menit buat hasilnya keluar. Ini negatifnya dicek lagi nama sama nomor ya. That one? So fancy. Jadi gue belum mention kemana gue bakal pergi. Jadi buat hari ini gue bakal pergi ke Surabaya. Gue bakal spend 24 jam di Surabaya. Setelah itu gue bakal lanjut ke perjalanan selanjutnya. See you guys in Surabaya. Baru di landing di Surabaya. Nah, sekarang kita lagi climb baggage. Kita lagi cari baggage kita yang mana. Setelah itu kita bakal ke hotel. Lalu kita bakal kulineran. Akhirnya gue udah nyampe di penginapan gue kali ini, Capsule Room. Ini pertama kalinya, experience pertama kali banget gue nyobain staying di Capsule Hotel. So far gue kaget karena banyak banget yang stay di sini. Kayaknya lebih dari, it's more than 10 rooms ya. Yes, like 30 rooms. 30 rooms in one floor. It's really cheap. Oke, 50.000 doang satu hari. I don't think I have a problem now staying here. Gue dapet satu handuk, satu pillow, mini lamp, meja kecil. Gue juga punya beberapa impression lain yang gue dapetin selama gue di Surabaya. Pertama kali kita keluar dari airport, banyak banget yang nawarin kita jasa antar. Tapi tuh kesannya kayak rada maksa gitu tuh mas. Terus sekarang juga gue lagi nungguin rental motor kurir yang datang. Jaminan 4 ID 4 ID buat satu motor Vario. I don't know why, but let's see. Untuk harganya juga menurut gue luar biasa. 145.000 buat satu hari, dan itu Vario. Kalau di Bali 100.000 bisa dapat NMAX, tapi yang gak apa-apa, sehari doang. Lebih dari sehari gue tekor, nggak punya duit. We're going to visit 5 food like restaurants. 5 restaurants to try in Surabaya. So make sure you keep watching us. It's going to be more, I hope it's going to be more better. Makanan pertama kita soto Lamongan. Jadi kita udah di soto Lamongan Caklan. Let's go. Okay. Halo. Halo Pak, sotonya 2 ya. Makan sini? Iya. Habis maghrib apa langsung makan? Sekarang? Sekarang? Ya, makasih. Makasih. Asik. Oh my god. This is the first time I'm trying this one. Really? What is it? Soto baby. What's it called? Soto Lamongan. Lamongan. This is not spicy, so yeah, I'm just chilies. gonna put it. Oh, what's in it? So basically they have rice noodle, and then they have rice, steamed rice,
some eggs, veggies. I don't know what it's called. Cabbage, ya? Cabbage. Celery, and then Chicken. oh my god, it looks nice. Oh, they also put lime. Yeah. So it's kind of sour a little bit, but it's not that much. It's really nice though. Good. Berapa, Pak? Ya, Mbak. Udah, Pak. Soto 2, es teh 1, es teh manis. Sama apa kerupuk? Nggak ada. 36. Berapa? 36. 36 udah mau minum? Ya sudah. 36. Murah meriah, Bu. Murah meriah. Gimana, Pak? Murah meriah. Murah meriah ya. Sotonya, rawonnya satu aja pakai nasi satu. Do you want nasi? Yeah, nasi. No. Rawon aja. Yeah. Rawonnya satu deh. Es teh manisnya 2. Enggak pakai nasi. Enggak pakai nasi satu aja. Minumnya apa? Es teh manis 1, es teh tawar 1. Thank you. Makasih. Jadi tadi beres makan soto, kita langsung caw makan rawon di salah satu rumah makan rawon terkenal di Surabaya, namanya Rawon Setan. Jadi this is how it looks like. Jadi ini penampilannya. We're gonna share because we're so full. Yeah, we have so much food today. Nggak pelit daging. Let's see. So I think it's really good. Let's try. Is this the best one? Better than Bali? Can I put all of Yeah, put all of it in there. put off the sambal too? A little. To be honest with you, gue gak suka rawon karena menurut gue rawon tuh terlalu heavy rasanya. Tapi kalau yang ini rasanya kayak enak banget, beda. Maksudnya kayak gue bisa aja nerima makan rawon ini karena emang rasanya nggak seberat rawon-rawon yang gue temui biasanya. Good. Oke, jadi rawon udah beres, gue makan, enak banget. Es teh Surabaya panas banget, lebih panas dibanding Bali, jadi kayak minum es teh seger banget. By the way, lanjut makan. Setelah makan rawon, gue sama Alex mau lanjut ke street food ya, baby. Yeah, street food. Kita berdua bakal cari-cari street food di sekitaran Tunjungan Plaza. So just keep watching what we're going to eat. Jadi gue udah sampai di salah satu street food terkenal di Surabaya, namanya Pasar Genteng, dimana mereka tuh nyediain segala jenis makanan Indonesia. Dari makanan seafood yang rame banget. Di situ juga ada rawon, ada soto, ada ayam goreng, ada pecel lele, terus ada sop kaki, sampai Chinese food itu ada juga di sini. Sampai tadi gue lihat ada jamu. Jadi sekarang gue bakal keliling lagi. Tadi gue udah sekali muter, dan sekarang gue bakal muter lagi buat cari makanan apa yang bakal gue sama Alex makan. By the way, selama gue di Surabaya, gue tuh kayak notice satu hal, yaitu Surabaya tuh besar. Dan gue rada ngeri aja driving di sini karena orang-orang nyetir tuh kayak cepet banget gitu, entah karena gue yang parno. Tapi ada satu hal yang menurut gue very interesting, karena Surabaya itu nggak sepadet atau nggak semacet Jakarta. Dong, jadi aku lihat kebetulannya enak kayaknya. Ada lesehan kah? Yuk, let's go deh. Oke. Mas, kepiting tuh ada yang saus padang ya? Nggak ada. Yang favorit apa sih? Asam manis. Asam manisnya favorit? Yaudah ganti asam manisnya kalau gitu ya. Kasih Sit. Alex. Kasih mas. Why don't you say Kentan? Kasih. Nggak pakai nasi apa? Kenapa? Nggak apa-apa. Damn. What'd you order? Crabs? Yeah. Wow. Or you dig in As a local. as a local? Kasih Pak. Oh, I want this one. Do you like Get this it. one? Go get it. Get it. Ooh.
Spicy? No, No? it's okay. What's it taste like? Sweet sour. How do you like it? I'm not sure barbecue goes well with crabs, but they did it well. I think. Tastes good. Yeah, but they're very tiny crabs. But I'm not sure how much we paid, so I'm sure the price is fine for the amount of crab that you get. But we only got basically 2 crabs. And the meat's good. What do you think about the food? The food. Which one? The crabs? Yeah. I think the crabs were actually good. They were cooked a little differently than back in the US. But still very good. Just I didn't expect them to be that much for very tiny crabs. It cost us like 50K, but they season them very differently. In the US they just broil them and season them on top, but here they actually just broil them and like cook them in barbecue sauce. It's very different. So yeah, still really good, really cheap compared to back home, because back home, let me tell you, crabs cost a lot. Like you will pay close to like $120 for all you can eat crabs. And that was what, maybe like $2-3. So But it very was so different. tiny. Yeah, but they're tinier. So, but still good. Selamat pagi. Jadi gue udah sampai di stasiun Pasar Turi di Surabaya. Jadi gue udah check out dari penginapan gue tadi malam. So far gue nggak bisa tidur nyenyak karena banyak orang, kayak bukan banyak orang sih, cuma beberapa sebenarnya di satu kamar itu. Cuman kayak bolak-balik WC atau telepon atau kayak gimana yang menurut gue ganggu banget. Jadi kesan-kesan gue sama pertama kali backpacking, gue personally ribet banget dan gue kayak sama sekali nggak ada privacy. Tapi buat kalian yang suka challenge atau kalian pengen coba backpacking, itu gak ada salahnya buat kalian coba, karena emang menurut gue sebenarnya seru aja. Cuman gue orangnya udah ribet, jadi kayak di guanya rada exhausted aja gitu. Terus sekarang gue mau lanjut perjalanan ke Jakarta. Jadi gue bakal spend sampai besok pagi, karena besok pagi gue harus pergi ke tempat lain. Dan di sini gue bakal tunjukin kalian kereta apa yang gue gunain. Dan ya, I'm going to give you a tour about it. So just keep watching. But thank you so much for watching this video. I hope you like it. You have any comment, you have any question, you can write down below. Dan kalau misalnya kalian juga punya ide video apa yang harus gue buat selanjutnya, kalian juga bisa tulis di bawah ini. Jangan lupa nonton vlog gue selanjutnya karena bakal lebih seru lagi. Ya, thank you.